It was nearly midnight on June the 16th, 1989, when a group of men arrived at a patch of wasteland by the Berlin Wall. They were armed with 2 six-packs of old beer bottles, which they had filled with petrol. Wir hatten uns ja eben auch im Vorfeld vorgenommen, dass wir eben nur die größtmöglichen Spuren und Schäden an den Grenzanlagen anrichten wollten. Dann sind wir halt hierher, haben die Flaschen fertig gemacht und haben dann mit den ersten Zielübungen begonnen. Von den 12 Brandsätzen sind 10 detoniert. Tatsächlich dann Grenzsoldaten mit ins Spiel gekommen sind. Also einer der Grenzsoldaten riss dann seine Waffe runter und versucht auf uns anzulegen. Zum Glück hat sein Kamerad ihm die Waffe runtergedrückt. The story of these men's fiery campaign against the wall is now a graphic novel. The book is about 2 brothers, Reich and Andreas Adam, who carried out a series of attacks on the Berlin Wall. It was illustrated by their friend and accomplice, Dirk Mecklenbeck. Es wurde ja von der Bundesstiftung für Bildung oder mehrere tausend Exemplare gekauft, die dann an den Schulen verteilt werden als Lesestoff, und da erreicht es genau die Zielgruppe, die wir eigentlich so im Kopf hatten. In 1989, big changes were happening in the communist bloc. Partially free elections in Poland, democratic reforms in Hungary, and Soviet leader Mikhail Gorbachev's liberalizing policies of glasnost and perestroika. The group of friends lived in West Berlin, but had grown up in East Germany and were angry by the lack of reforms there. 2 months after their first attack on the Berlin Wall, they made another. Die Grenzsoldaten, die hatten wir vorgewarnt, dass es jetzt hier gleich heiß und hell werden würde in ihrem Grenzturm. Und die haben zu unserer Überraschung fluchtartig diesen Turm verlassen. Es ging nicht gegen die Grenzsoldaten der DDR, sondern dieses Fanal, dieser brennende Wachturm mitten in der Stadt, mitten im Wohngebiet. Das ist für alle, denkt mal über die Mauer nach. Was ist eigentlich jetzt hier im Sommer 89? Es gab, wie gesagt, die Perestroika. Der Ostblock war im massiven Wandel begriffen und die DDR verharrte dort in diesem, fast würde ich sagen, noch Stalinismus. As summer turned to autumn, East Germans began flooding out of their country. Thousands sought refuge at West German embassies in other Eastern Bloc capitals, while others poured into the West after Hungary opened its border with Austria. Gorbachev urged East Germany to reform, but huge protests demanding democracy were met with water cannons, batons and mass arrests. It was a signal for the activists to gear up for what would be their last protest. But this time they motored through Berlin on their Harley-Davidsons, heading for the wall in broad daylight. They were carrying a large homemade banner. Wir wollten eben unmittelbar die Staatssicherheit und die DDR-Seite ansprechen, dass sie eben von weiterer Gewaltanwendung eben abgehalten werden sollte. Und das sollte eben tatsächlich eine plakative Aktion sein, die eben weithin sichtbar ist, um eben breitestmöglich wahrgenommen zu werden. They arrived at this viewing platform, used by West Berliners to wave to friends and loved ones. They kept their faces covered to remain anonymous, mindful that their families in East Germany could be in trouble if they were identified. Und man musste natürlich von außen an dem Gestänge hochklettern, und das war schon etwas abenteuerlich, aber ich meine, was tut man nicht alles für den Weltfrieden? Ja. In East Germany, the tipping point was approaching, with hundreds of thousands of people on the streets. A month later, the Berlin Wall came crashing down. Border guards, who had once been ordered to kill anyone trying to get out of East Berlin, now stood by helplessly, their posts overwhelmed by sheer weight of numbers. Und da kamen uns dann schon die ersten DDR-Bürger freudestrahlend durch die Grenze Richtung West-Berlin gestürmt. Das war irre. Wir waren sprachlos, wir konnten es gar nicht begreifen. Also, dass wir den Fall der Mauer noch mal erleben, ich kriege noch heute Gänsehaut, ja.
The next day, Reich Adam took his camera to record the jubilation at Potsdamer Platz, where he and his brother were reunited with their mother, sister and niece. This was his final video of 1989. Historic scenes which would lead, the following year, to the reunification of Germany and the end of the Cold War.